Okay. So now we'll see about employment contracts. So நான் நடத்துறதெல்லாம் fine. Okay. So basically, what is employment contract? Whenever a person joins a company, so we try to make a contract with the person. Okay. About the duration, almost like your non-disclosure agreement. Almost like a non-disclosure agreement. We'll just see what are the different aspects of employment contract, what it is done, and other aspects. Okay. So basically, it tells you about what is the terms and conditions of an employment. Okay. So அவர் பிஸ்னஸ் ஹையர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நியூ எம்ப்ளாயி. ஓகே. அவர் வந்து ஃபுல் டைமா இல்லை பார்ட் டைமா, ஒரு ஃபிக்ஸட் ப்ராஜெக்ட் முடிகிற வரைக்கும் எடுத்திருக்காங்களா, இல்லை கான்ட்ராக்ட் பேஸில் எடுத்திருக்காங்களா, இல்லை அவர்லி பேசிஸில் எடுக்கிறாங்களா, இன் வாட் பேசிஸ் யூ ஹேவ் டேக்கன் தட் பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி அப்படின்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி மெயினாக கொடுக்கறது தான் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட். ஓகே. ஸோ ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோடைய எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் சொல்லும். ஒன்று வந்து அவங்களுடைய டியூட்டிஸ் என்ன, எதுக்காக அவங்களை எடுத்திருக்காங்க. ஓகே. அவங்கள எதுக்காக எடுத்திருக்காங்க, அவங்களுடைய ஜாப் டியூட்டிஸ் என்ன, அவங்களுக்கு என்ன சேலரி, அவங்களுக்கு என்ன விதமான பெனிஃபிட்ஸ் பர்க்ஸ் இருக்கு. ஓகே. சம் ஆஃபர்ஸ் பீப்புள் வில் பி கிவிங். ஸோ என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஓகே. அப்புறம் அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் என்ன. ஓகே. அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் என்ன, எந்த டைம்லேருந்து எந்த டைம் வரைக்கும் தே ஷுட் பி அவைலபிள் இன் த ஆஃபீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 9 to 5 வி ஆர் அபவுட் டு பி அவைலபிள் இன் த ஆஃபீஸ் அப்படின்றது. But currently our superiors are insisting that we need to work off the hours also, then only we can bring about productivity or something like that. Okay. So work hours என்னன்றதை டிஃபைன் பண்ணணும். மூணாவது விஷயம் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி. இதான் நம்மளுடைய என்டிஏல வந்தது. ஸோ எந்தெந்த விஷயம்லாம் நம்ம மற்றவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண முடியாது, எதெல்லாம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனுடைய ரைட்ஸ்குள்ளே வர்றது, அதை வந்து வெளியில் ஷேர் பண்ணக்கூடியது. ஸோ தேர் ஷுட் பி சம் கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு எப்போ லீவ் எடுக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன். ஓகே. ஸோ ஆனுவல் லீவ் எடுக்கலாம். அப்புறம் மற்ற கீ டேர்ம்ஸ். ஓகே. எனி ப்ரீச் இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன இது பண்ணணும், இந்த மாதிரி எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றியும் ஒரு எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ராக்ட், தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அன் எம்ப்ளாயி கான்ட்ராக்ட். ஸோ இது வந்து எல்லாருக்கும் காமன் கிடையாது. சில இடத்துல வந்து இது சர்வீஸ் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. இப்போ கான்ட்ராக்டர்ஸ்க்குலாம் போடும்போது இட்ஸ் கால்ட் அ சர்வீஸ் கான்ட்ராக்ட். ஸோ அடிப்படையாக இருக்கிறது இதுதான். பேசிக் திங் இஸ் திஸ் ஒன், பட் இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் ஜாப் டு ஜாப். ஃபைன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த anatomy ஆஃப் அன் எம்ப்ளாயி கான்ட்ராக்ட். இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்ற முக்கியமான அம்சங்களை பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி. எம்ப்ளாயரோட பேர் என்ன, எந்த கம்பெனி இப்போ என்ன ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ அந்த எம்ப்ளாயர் பேர் என்ன, அந்த கம்பெனி பேர் யார், யார் ஆக்சுவலாக அந்த இப்போ ஆர்டர் வந்து யார் பேரில் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க, who is the signing authority, who issues the order for you, joining order. ஓகே. நேம் ஆஃப் த எம்ப்ளாயர். ரெண்டாவது விஷயம் உங்கள் பேர் என்ன, எம்ப்ளாயியோட பேர் என்ன, நேம் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி. ஓகே. அண்ட் தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் டெஃபினேஷன்ஸ் த டேர்ம்ஸ், வாட் ஆர் த டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ். ஓகே. அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் கவரிங் த எம்ப்ளாயி அக்ரிமெண்ட். என்னென்ன கிளாஸஸ் இருக்கு வில் சி டீட்டெயில் பேக். அப்புறம் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இஃப் இன்வால்வ். ஸோ அந்த ஸ்டாம்ப் பேப்பர் அண்ட் யூ வில் பி ஹேவிங் அ சிக்னேச்சர் ஆஃப் போத் த பார்ட்டிஸ். ஃபைன். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் தான் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் தட் கம் அண்டர் த எம்ப்ளாயி அக்ரிமெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் வாட் இஸ் த டியூட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த எம்ப்ளாயர் அண்ட் த எம்ப்ளாயி. எம்ப்ளாயரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, எம்ப்ளாயியோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன. ஓகே. ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் டைம் என்ன, டியூரேஷன் என்ன, எவ்வளோ ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த லீவ். ஓகே. லீவ் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே. அடுத்தது we have two things called salary and remuneration. What is the difference between salary and remuneration? Any idea what is the difference between a salary and a remuneration? சேலரிக்கும் ரெமுனரேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? Just put it in simple terms. What is the difference between salary and remuneration? Any idea? What is the difference between salary and remuneration?
சொல்லுங்கப்பா. வாட் யூ மீன் பை சேலரி? சேலரின்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஒர்க் பண்ணும்போது எவ்ரி மந்த்து தே வில் பி ப்ரொவைடிங் யுவர் சேலரி. வாட் யூ மீன் பை ரெமுனரேஷன்? வாட் யூ மீன் பை ரெமுனரேஷன்? Salary comes under remuneration. No, not necessarily. Salary doesn't come under remuneration. I can just put it in our context. Okay. Real industrial context, like I will see. Like, இப்போ every month we are paid salary. Every month we are paid salary. அது மட்டும் இல்லாம when we undertake special operations. For example, நம்ம காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து இந்த கேட் கோச்சிங் வரும். இல்லை வந்து ஒரு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீட் எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க. அப்போ வந்து எங்களை வந்து சூப்பர்வைசராக போடுவாங்க. அப்போ எங்களுக்கு வந்து ரெமுனரேஷன் கொடுப்பாங்க. ஃபார் தட் பர்டிகுலர் அலோன் தே வில் கிவ் மீ ரெமுனரேஷன். ரெமுனரேஷன் இஸ் லைக் ஸ்மால் பர்க்ஸ். தென் அண்ட் தேர் ஸ்மால் பர்க்ஸ், சில ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக மட்டும் கொடுக்கக்கூடிய பெனிஃபிட், ஷார்ட் டேர்ம் பெனிஃபிட் இஸ் ரெமுனரேஷன். சேலரி இஸ் அ பெர்மனன்ட் திங். சேலரி எவ்ரி மந்த் கொடுக்கறது மேண்டேட்ரியா. ஓகே. ஸோ ரெமுனரேஷன்றது அப்பப்போ பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸில் ஸ்மால் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பர்க்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெமுனரேஷன். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நாங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணுறோம், சேலரி எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டி பேப்பருக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க. ஸோ அதுக்கு எங்களுக்கு தனியாக ரெமுனரேஷன் கொடுப்பாங்க. ஓகே, தட்ஸ் வேர் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எ சேலரி அண்ட் ரெமுனரேஷன் கம்ஸ் இன். ஓகே. வாட் இஸ் டியூவல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்? வாட் இஸ் டியூவல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? டியூவல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த நேம்லேயே இருக்கு. வாட் இஸ் டியூவல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்? Can you tell what is dual employment? What is dual employment? சொல்லுங்கப்பா. What is dual employment? A person holding more than one office, you call it as dual employment. A person holding more than one thing. Okay. So அந்த மாதிரியான கிளாஸும் கொடுப்பாங்க. Perfect example will be myself. Okay. I am actually recruited or for E&I department. Okay. So now I am handling classes in MBA department. So it's a dual employment, but there is no additional remuneration or additional salary that is paid for me. Okay. So that's called as dual employment. But normally dual employment kudukrangana, there will be some kind of perks that will be given. Okay. So that's called as dual employment. Fifth one is non-disclosure and confidentiality. That's what we have seen already. NDA தனியா பார்த்தோம் இல்லையா? So it actually comes under the employment contract. ஸோ எதெல்லாம் வந்து வெளியில் சொல்லலாம், எதெல்லாம் வெளியே சொல்லக்கூடாது, வெளியே சொல்லலாம்னா யாருக்கிட்ட சொல்லலாம், எவ்வளோ சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி. ஓகே. ஸோ நான் டிஸ்க்ளோஷர் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, தட் இஸ் த ஃபிஃப்த் ஒன். சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ் த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட். ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கும் ஒரு சில விஷயம் வந்து இட் இஸ் லைக் ஐபி, இந்த அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கும். ஓகே. தட் யூ கேன் நாட் ரிவீல் அவுட் சைட். That is intellectual property rights வந்து you should not go out of it. So you should understand what are the intellectual property right and what is the importance of it. Okay. So it will be a individual rights or அந்த particular organization ஓட rights இருக்கும். Okay. So that is IPR. What is non-complete clause? What is non-complete clause? Any idea what is a non-complete clause? சொல்லுங்க. non-complete clauseனா என்ன அர்த்தம்? இதான் ஆக்சுவலாக நம்ம இன்ஃபேக்ட் என்டிஏல கூட பார்த்தோம். என்டிஏல ட்ரேட் லைசன்ஸில் பார்த்தோம்.
அதாவது யூ ஷுட் நாட் பர்சன் ஷுட் நாட் ஸ்டார்ட் இஸ் அந்த ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி யூ ஷுட் நாட் ஸ்டார்ட் இஸ் ஓன் கம்பெனி ஆர் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. That is taken care in the non compete cost. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு சிமிலர் பிஸ்னஸையோ சிமிலர் ஐடியாவையோ எட்டுன்னு போய் வெளியே போயிட்டு நான் கம்பெனி ஆரம்பிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், அதான் நான் கம்பீட் கிளாஸ். ஓகே. ஸோ under what conditions the employment is terminated? Under what conditions the employment is terminated? ஸோ டெர்மினேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கிளாஸும் வேணும். எவ்வளோ டியூரேஷன் கொடுக்கணும், எப்போ நோட்டீஸ் கொடுக்கணும், ஆன் வாட் கிரவுண்ட்ஸ் எ பர்சன் கேன் பி டெர்மினேட்டட் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். ஓகே. ஸோ ஆல் தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் தேர் இன் யுவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்ட்ராக்டில் இருக்கும். ஓகே. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்பிட்ரேஷன். ஆர்பிட்ரேஷன் இஸ் சம்திங் லைக் if there is any dispute or something, how we are going to solve that problem, who is going to be an arbitrator, or how the problem is going to be solved internally without taking it to the court or whatever be things. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூனிவர்சிட்டிஸ் மாதிரி இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்கல்ட்டி கிரீவன்சஸ் அட்ரஸல் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகே. தே வில் டூ த ஒர்க் ஆஃப் த ஆர்பிட்ரேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஆர்கனைசேஷன்லாம் உங்களுக்கு வந்து அசோசியேஷன் இருக்கும், அந்த ட்ரேட் யூனியன் இருக்கும். ஸோ தே வில் டூ த ஜாப் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் வில் பி கிவன் இன் யுவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட். ஸோ 9 டிஃப்ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து அவங்க டியூட்டிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன, அவங்க ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் என்ன, எப்பப்போ லீவ் எடுக்கலாம், எந்தெந்த ஜாபுக்கு அவங்களுக்கு ரெனுமரேஷன் கொடுப்பாங்க, எதுக்கு சேலரி கிளாஸ் என்ன, டியூவல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரே ஆர்கனைசேஷனில் வாட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் feedback or what is the kind of motivation the particular organization provides, and how far they are maintaining to the non-disclosure and confidentiality, how far they are protecting the intellectual property right of that particular organization, and how far they are binding to the non-competing clause, and what are the conditions for termination of the employment, and how the arbitration is done. Okay. So all these clauses come under the employee agreement. Okay. So in the employee the வந்து it has to be stamped. All these are stamped or stamp paperல under section 2 of 14. Okay, which defines instrument, every document by which any right or liability is purports, it has to be recorded. Okay. So everything that has to, so இது வந்து ஸ்டாம்ப் ஆக்ட் படி 1899 படி you have to stamp it. Okay. Legal documentல தான் it has to be then only it will be legally valid. Okay. So it has to be stamped. The employment contract has to be stamped. Okay. Fine. So what is the main advantage of this employee contract? ஒன்று, அந்த எம்ப்ளாயியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். The employee has to protect, safeguard the interest of the employee. அதே மாதிரி எம்ப்ளாயருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை சேஃப்கார்ட் பண்ணுறது, அண்ட் அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெக்டேஷன், and how far they confine with the laws. That's what the purpose of this employer contract. Okay.